remained as an employee-owned companies for 15 years. 15 years. And with all 30% stake to the employees. 100% by employees. 100%. 100% by employees. The division was management cadre employees and non-management cadre employees. All had. And in fact, not to have any conflict of interest, shareholding അത് ഒരു എംപ്ലോയി കമ്പനി വിടുമ്പോൾ അത് സറണ്ടർ ചെയ്യണം. സോ പുതിയ പേഴ്സൺ they will come and take it like. And finally the company, most of the leaders who were involved in, they retired from the company. Then the new generation of management people came in, and that is the point where they decided to sell the company to a foreign company. Oh my god. So ഈ ഫണ്ട് ചിന്താൻ ആൾക്കാർ അവരെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് see when that their life they actually they gave their life to it. That's correct. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഇത് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഇൻഫാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് മൈസെൽഫ് ആൻഡ് 7 other people thought why not we start our own, because it was going back to the original company which wanted to liquidate this company. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ കമ്പനികളും ആക്ച്വലി ഓൺഡ് ബൈ ഗ്ലോബൽ കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയും ഒരു വേൾഡിലെ നമ്പർ 1 അഡ്വർടൈസിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് കമ്പനി ബോട്ട് ഓവർ ദിസ് കമ്പനി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 7 പേരും കൂടിയിട്ട് അവിടുന്ന് പുറത്ത് വന്ന് സക്സസ്ഫുള്ളി തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഐ വാസ് ദ മെയിൻ ഷെയർ ഹോൾഡർ. വേറെ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വെൻ വി ലെഫ്റ്റ് ദറ്റ് കമ്പനി അവിടെ നിന്നൊരു വേറെ 35 ആൾക്കാരോട് ഞങ്ങളോട് വരാൻ തയ്യാറായി. അവർക്ക് ഷെയർസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ബട്ട് ദേ വാണ്ടഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് അസ്. ഈ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് കൺസൾട്ടൻസി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈലി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽ സർവീസാണ്. ഇറ്റ് റിക്വയർ എനോമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നോളജ്, സ്കിൽസ്, എബിലിറ്റീസ്, നമ്മൾ പറയുന്ന കോമൺ സെൻസ് ആവശ്യമാണ്. അത് ഒരു ടൈപ്പല്ല, പല ടൈപ്പിലുള്ള ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് കമ്പനി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു മാനേജർ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് അടുക്ക പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലയൻറ്റ് ഇന്ന് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കും. ആ സമയത്തും ആ ക്ലയൻറ്റിന് ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കാം, ഈ കമ്പനി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിൽ, നോട്ട് ടെക്നിക്കൽ, വാട്ട് ഇസ് ദി മാർക്കറ്റ് ലൈക്ക് ഫോർ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്. ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുക്ക പോകുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മാർക്കറ്റ്? That means we need to know about that market also. So we need to know more about wider markets, what is happening globally, what is likely to happen in future. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട്, വാട്ട് ഇസ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ ഡൂയിങ്. എക്സാക്ട്ലി. ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത് കമ്പാരബിൾ ടു എ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് എ ഡോക്ടർ ഓർ എ ലോയർ. Lawyer ആയാലും അല്ല, more than that I can say, because in a doctor and a lawyer they are stick to their own profession, they are not. I would say, but still it's more closer to lawyer because they need to know what is happening around. But they specialize in wider aspects ഇല്ല. ഇത് മച്ച് മോർ റിഗർ റിക്വയർഡ്. ആ ഒരു ഇതിൽ ഇത് ഹൈലി നോളജ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെ മാതിരി കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല. അവർക്ക് ടുഡേ somehow they get an MBA degree is become much easier now. Frankly, I don't see much value now coming in. Like earlier MBAs, they did really work hard. They had the knowledge. Now to the matter of pursuing a degree, now MBA has become very common. Very common. Every day I see a lot of people coming for interviews. In a month we interview about 100 people. We hardly get 1% which can be deployed in this company or in this business. That is the kind of knowledge skill required. So you are continuously in recruiting? We have an open door policy. Like, in fact, last year most companies, all our competitors reduced their staff. We are the only one who recruited. Yes, because we are growing. This foreign collaboration helped us to enhance our standing in the marketplace. Fantastic. More products, more services, more specialized services,
അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി യു ആർ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ദ പ്രൊഫഷണലിസം യു ആർ ഇൻ ടു യുവർ ബിസിനസ്. ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് Indica. Yeah, we started this company as Indica Research Private Limited with the offices in Mumbai, Delhi and Kolkata. അപ്പോൾ എൻ്റെ 3 പാർട്ട്നേഴ്സും ഓരോ സെൻറ്ററിലുണ്ടായിരുന്നു. Then there were 35 other people who came with us. അപ്പോൾ അവരും ഈ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് so it was much easier to start. And remember, all of us came from family background without any business background at all. Like all first generation entrepreneurs. It was a high risk because we were very senior people in this our previous company. I must say, when we left, we were living in a luxury. It was more like if one were to travel to another city, the company rule was you have to stay in a 5-star only. Like, I'm not saying to boast about it, but that is the kind of culture came. But when you start your entrepreneurial thing, what I see is most people make the mistake of they want to continue the lifestyle, that lavish lifestyle, and as an entrepreneur suddenly you feel you are the owner, then you need to be much more than that. They try to show off that. With the result, most of the capital which you deploy into the business, which goes into unnecessary expenditure. That is why I find most entrepreneurs, they fail in the year 3rd. Then that's the truth set because end of the 1 year they would have wiped out their capital. Then they depend on the bank loan. The moment you get into a banking loan business, half of your time goes in justifying the bank. An entrepreneur who has stepped into the business should obviously cut all sorts of other Exactly. I would say when we started the company, we made 3 decisions, which I would say it is path-breaking management style. I think that has been one of the reasons why we succeeded as an entrepreneurial company. What was that path breaking? First, it was that we said, while we are entrepreneurs, this company will not be proprietary owned. So I created a separate company where each one of had our shares in that. The operating company, which is called Indica Research, which became a pure business organization, and each one was selected. Even if they are shareholders or directors of the holding company, they get an employment in this company if they are technically skillful, skill-wise, knowledge-wise, ability-wise capable of doing a function what is required here. For example, if I can't do my function, I have to step down. I can still remain as a director of my holding company, hold my shares and so on, but I cannot continue. That means that the people who came with us, they are professionals. They are not typical workers. I have nothing to do with what I said when I said workers, it's not. I didn't demean them, but it's seen that as a professional who's more intellectual oriented business. They need an atmosphere where they should feel independent, free, and they wouldn't. Their own decisions and they would report to me. But they would not like to report to my son because, or my wife, or a girlfriend, or someone else because they are my relatives. But I think this is what I have noticed as one big mistake most people does. They run it as a family business. With the result, when the wife of the owner comes, everyone stands up. As like it's in a school, standing up for a as if it's their servants. Like. Correct. Frankly, I must say my wife has not seen this office at all. 16 years she has not seen this office. That I can feel the professionalism in your business and in yours. We had a rule which we still follow. None of the directors, close relatives will not get an employment in this company unless they have proved their expertise and they must have worked somewhere else.